La mayoría ignora que la riqueza no es un logro sino un acto de resonancia. Tu estado actual no es casualidad. Es el eco exacto de la vibración que emites en silencio. Creemos que perseguimos el dinero cuando la verdad es que él nos percibe primero. El universo ya ha organizado el flujo, pero tu mente inconsciente, con sus juicios y miedos heredados, actúa como un potente filtro, bloqueando lo que ya es tuyo por derecho divino. Y si te dirá que la pobreza es simplemente una coherencia con una frecuencia baja, no hay mala suerte, solo una falta de alineación. Hoy desvelaremos los 7 leyes divinas. Estos son los códigos maestros que rigen la manifestación y ordenan a la energía condensarse en tu realidad. ¿Estás listo para dejar de luchar contra la realidad y empezar a ordenarla? Si alguna vez has sentido que el dinero no es tan libre como imaginas, que no llega por casualidad ni se queda por costumbre, estás a punto de descubrir una verdad que cambiará el curso de tu vida. Has trabajado duro, te has esforzado, tal vez incluso has visualizado, pero si notas que hay una especie de muro invisible entre tú y la abundancia, que por más que te esfuerces el dinero se escapa. No es mala suerte ni es un error en tu plan. La inmensa mayoría de las personas opera desde un campo mental desconectado del orden real del universo. Creen que la riqueza es una cifra, una ciencia o un golpe de suerte, cuando en realidad la riqueza es un fenómeno energético, un campo de información que responde a un nivel de conciencia. El dinero, igual que cualquier experiencia de tu vida, responde a la estructura interna de tu ser, a tu resonancia interior. Estás a punto de ingresar en un conocimiento que transformó el destino de personas comunes que durante la Gran Depresión no tenían dinero, ni ideas, ni esperanza. No fue magia, fue una reconfiguración de la percepción. Cuando tu percepción cambia, el campo se reorganiza. No hablemos de trucos superficiales. Hablemos de un cambio estructural en tu vibración interna, un código que te permite sentir, usar con la inteligencia viva que sostiene el dinero. Si has sentido en el fondo de tu corazón que mereces más, que tu realidad económica no refleja tu verdadera esencia, es porque tu alma está lista para este cambio. Lo que muchos llaman riqueza no es un número, es un campo. Estás por descubrir los 7 leyes divinas de la abundancia, entendidas como principios vibratorios que ajustan el campo, que gobierna tu realidad. El dinero nunca te ha evitado, solo ha estado esperando que aprendieras su idioma. Es tiempo de que seas tú quien decida el flujo y no la circunstancia. Si estás listo para recibir este mensaje, escribe listo en los comentarios y presta atención. Antes de sumergirnos en los 7 leyes, debes comprender el fundamento de toda la manifestación. La abundancia es tu estado natural, y la escasez es una ilusión. La conciencia universal es la fuente inagotable de toda provisión. La verdad es que no estás separado de esa fuente, eres parte integral de ella. Todo lo que existe, visible o invisible, está interconectado en una misma matriz del alma, un vasto océano de energía y información. Tu vida, tus relaciones, tu salud, tus oportunidades y también tu dinero responden a la estructura interna de tu campo energético personal. Este campo es como un espejo sagrado. Lo que emites lo reflejas. Si tú,
campo está alineado con la fuente inagotable, la verdad de la unidad, la abundancia fluye. Si tu campo está distorsionado por el miedo, el juicio o la creencia de limitación, la ilusión de la separación, entonces la creencia se manifiesta para confirmar esa creencia. La abundancia no es algo que se persigue, es algo que se sintoniza. El dinero como energía responde a esta sintonía. Cuando tu resonancia interior, el estado de tu alma vibra en creencia, atraes experiencias que confirman esa identidad. No es que el universo te castigue, sino que trabaja por coherencia. La realidad no sigue tus deseos, sigue tu vibración dominante. Tienes que sentir la seguridad de alguien próspero antes de ver un solo peso extra. Tienes que vibrar como tu versión abundante antes de que tu vida cambie. El trabajo de estas leyes divinas es justamente limpiar las distorsiones, elevar tu tonalidad de luz y alinear tu campo energético con la verdad de la fuente inagotable. Es un proceso de volver a la coherencia, donde tu mundo interior y exterior se sincronizan. La barrera que siempre sentiste nunca estuvo afuera. Estaba en tu palabra, en tu resistencia, en tu juicio, en tu hábito de pedir desde la creencia, en lugar de declarar desde la coherencia. Cuando cambias tú, cambia tu vibración, cambia tu percepción, y la realidad se ve obligada a obedecer. Prepárate porque la primera ley es la puerta que abre este proceso. La primera ley es la declaración sagrada. La primera ley para derribar los pesos de la presión financiera construida por tus propias creencias es el poder de tu palabra. Esta no es una ley sobre ser positivo, es una ley sobre la física de la conciencia. Tu palabra no es un comentario, es un patrón vibratorio que reorganiza la matriz del alma. Cada vez que hablas de dinero, no estás describiendo tu situación, estás codificando tu campo. Imagina tu campo energético como una computadora extremadamente fiel. No analiza, no discute, no advierte, simplemente ejecuta las instrucciones que tú le das. El universo no escucha tus quejas, el universo resuena con tus órdenes internas. Esto es clave. Tu campo creador no distingue entre lo que dices y lo que eres cuando lo dices. Cuando hablas desde la creencia, tu campo registra esa vibración y la ejecuta como una orden de limitación. Piensa en frases cotidianas como no me alcanza, el dinero se va rápido, estoy destinado a sufrir económicamente. Estas no son descriptions neutrales, son instrucciones que tu campo ejecuta al pie de la letra. Si dices, no puedo pagarlo, lo que tu campo registra es creencia. Si en cambio afirmas el dinero fluye fácilmente hacia mí, lo que registras es permiso para que esa energía entre. Tu vida financiera actual es la hula acumulada de miles de microdecretos que has emitido sin dar cuenta. Has estado programando tu realidad en piloto automático. Para cambiar esto, necesitas dominar tu vibración hablada y convertirla en una declaración sagrada. Es la primera señal que le envías al campo para abrir el proceso de abundancia. Aquí reside la primera práctica esencial de tu transformación vibratoria. Durante las próximas 24 horas debes decretar una tregua absoluta con la creencia. No puedes pronunciar ni una sola frase
negative sobre el dinero. Ninguna, cero, si estos a punto de quejart, de tant, respira profundamente y sustitu, esa phrase por un decreto de coherencia. En vez de decir, no puedo pagarlo, afirma, es dinero está en camino hacia mí. En vez de lamentar, el dinero se me va de las manos. Declara, mi dinero circula, bendice y regresa multiplicado. No lo pienses con la mente, siéntelo en el corazón. No lo repitas como un lorito, ordénalo como el creador que es. Al hacer esto, alteras la estructura perceptual que sostiene tu realidad de escasez. Estás enviando un código al universo, estás diciendo, soy un campo abierto para la abundancia. O mi ingreso está protegido por la conciencia universal. No es un gesto superficial, es un decreto vibrational, pero dominar tu palabra, tu vibración hablada, es solo el inicio. Es como abrir la puerta. Ahora vamos a aprender cómo invitar a la riqueza a quedarse como estables a la vibración que atrae prosperidad, y cómo reconciliar con el espíritu energético del dinero. Lo que viene ahora es la pieza clave que hace que el dinero no solo leg, sino que se sienta en casa contigo. La segunda ley es el aliento de la riqueza. Si la primera ley te enseña, yo que tu palabra es el decreto que abre la puerta de la abundancia, la segunda ley te enseña que el dinero es energía que debe circular. El dinero no es un objeto estático que deba acumularse por miedo, sino una fuerza viva que al igual que el aliento debe entrar y salir. Esta es la ley de la circulación divina. Cuando respiras, inhalas y exhalas. Si intentas solo inhalar y te niegas a exhalar, te asfixias. Lo mismo ocurre con el flujo financiero. El dinero es el sistema circulatorio de la tierra. Si lo rechanas por miedo o si te apegas a él con ansiedad, esa energía se estanca. El miedo a gastar, la sensación de pérdida al pagar una factura o el pánico al invertir actúa como un torniquete energético en tu campo. Al contrario, tu energía por miedo a que el dinero se vaya. Le envías una orden al universo. Tengo miedo de perder, así que mi campo debe contraerse y el campo replica tu patrón. Si te contraes, el flujo se contrae contigo, y la entrada de dinero disminuye. La escasez vista desde esta ley no es la falta de dinero, sino la falta de movimiento. Una persona próspera entiende que cada pago es una semilla que se lanza a la matriz del alma, llevando consigo la orden de multiplicación y regreso. Para ti, la juventud de la luz no es una pérdida, es un acto de bendición de servicio. Al pagar estos agradecen, do por el flujo de energía que te permitió usar el servicio y al mismo tiempo le das a es dinero un mandato para que continue su viaje y cumpla su propósito con la orden secreta de que regresa tu vida multiplicado. El punto de la ley de la circulación no es el gasto irresponsable, es la libertad emocional frente al gasto. Significa, transforma cada acto de pago, grande o pequeño, en un ritual de fe. Aquí tienes la práctica esencial para activar esta ley. La próxima vez que pagues una cuenta, detente un segundo. No te lamentes, sostén el dinero o la tarjeta y en silencio decreta, bendigo esta energía, te libero para que cumplas tu propósito de servicio y sé que por ley divina regresas a mi multiplicado y con alegría
al liberar la energía del dinero con alegría y bendición, estás cambiando la vibración de tu campo de la creencia o la confianza. Estás demostrando al universo que crees en la fuente inagotable. Estás alineado con la verdad de que si das te será devuelto, mientras que el tacaño, el que se apega al dinero, está enviando una vibración de desconfianza al universo, deteniendo el flujo que podría traer aún más. La forma en que manjas los 10 céntimos es un espejo de cómo manjarías un melón. Si te duele desprender de una pequeña suma, le estás diciendo a la conciencia universal que tu campo es estrecho. Si en cambio das y pagas con la certeza de que tu fuente es ilimitada, le estás diciendo al universo que eres un canal amplio y abierto. Esta ley te exige soltar el control y confía en que la fuente siempre te sustentará, porque el dinero, como el aliento, siempre regresa a quien lo libera con fe. Pero hay un paso más profundo. Para que el dinero circule por tu vida sin cesar, tienes que convertir en la identidad que ya lo posee. Y eso nos lleva a la tercera ley divina. La tercera ley es la integración del yo superior. Aquí entramos en la parte donde la mayoría falla, porque la ley divina de la abundancia no cambia por tus deseos, sino por tu identidad. Esta es la ley de la integración del yo superior. No se trata de suponer que es rico, se trata de ser la esencia de la persona abundante. Tu realidad obedece a la identidad de tu alma y a la vibración dominante que emites en cada momento. El universo, tu campo energético, no se pregunta quién esta persona, se pregunta qué es esta persona. La conciencia organiza la realidad externa en función de la estructura vibracional interna. Si internamente vibras en la identidad de luchador, escasamente merecedor, o solo ligo a fin de mes, el campo te honrará con esa realidad. Para activar esta ley, tienes que entrar a tu campo para que te reconozca como la versión de ti mismo que ya tiene la abundancia que deseas. Esto no es solo visualización, es coherencia vibratoria. Tienes que vestir el manto de la abundancia. La coherencia vibratoria se logra a través de los actos de coherencia, que son pequeñas acciones diarias que alinean tu energía con tu yo superior próspero. Si te percibes internamente como alguien digno de respeto y éxito, no puedes rodar de desorden, de lledas o mediocridad, porque eso es una incoherencia que debilita tu campo. Piensa en 3 áreas clave para practicar esta integración. En primer lugar, tu apariencia y autocuidado. No se trata de gastos superficiales, se trata de honrar el templo de tu alma. Elige vestir cada día con la intención de honrar a la persona abundante que eres. ¿Cómo se vestiría tu yo superior? ¿Cómo se sentiría al empezar el día? Cuida tu cuerpo con la misma reverencia que cuidarías del melón de esto. Eleva tu vibración de merecimiento a un nivel subconsciente que el universo registra instantáneamente. En segundo lugar, la ordenación de tu espacio. Tu casa, tu oficina, tu cartera son extensiones físicas de tu campo energético. El desorden es energía estancada que refleja una mente confusa y un campo abrumado. Un espacio ordenado
limpio y bien cuidado. Es una señal clara al universo so de que estos listo para recibir y gestionar una mayor cantidad de energía y si dinero, oportunidades o ideas. Ordenar tu espacio es ordenar tu campo mental y prepararlo para la prosperidad. En tercer lugar, la visita a lugares de alta vibración. Esto significa exponer deliberadamente a la energía de la belleza, la prosperidad, y la calma. Visita parques hermosos, museos, bibliotecas o incluso simplemente contempla un paisaje que te inspira. O si te es posible, visita lugares que te muestran la materialización de la prosperidad, edificios, negocios prósperos, no para envidiar, sino para sentir la frecuencia. Esto no es para que te sientas pequeño, sino para que tu campo se acostumbre a esa tonalidad de luz. El campo energético aprende por exposición. Al practicar estos actos de coherencia, estás entrenando tu sistema completo para que emite una resonancia de abundancia constante. Dejas de pedir como un mendigo y empiezas a operar como un creador. Tu realidad no tendrá más remedio que responder a tu nueva identidad, pero esta identidad tiene un enemigo silencioso, una fuerza vibratoria que puede sabotar tu campo incluso si haces todo lo anterior correctamente. La próxima ley es la más difícil, la más incómoda, pero es la que verdaderamente libera tu potencial. La cuarta ley es el espejo sagrado y la sanación del linaje. Aquí es donde entra la parte incómoda, la parte que la gente no quiere escuchar, porque tu prosperidad no solo depende de lo que deseas para ti, sino de cómo vibras con la prosperidad de los demás. El karma financiero no es un castigo divino, es un principio de resonancia, lo que emite regrese amplificado. Si en tu interior albergas juicio, envidia o crítica hacia el dinero, el éxito o la riqueza de otra persona, estás emitiendo un voto de pobreza inconsciente a la matriz del alma. El universo, tu campo energético, no ve a quien diriges tu juicio, solo registra la frecuencia de tu emisión. Si criticas a un vecino por tener un coche caro o si juzgas a una persona por su estilo de vida digno, do en tu interior debe ser corrupto, o no si lo mereces, lo que realmente estás haciendo es decir al universo, la riqueza está ligada a la corrupción, a la superficialidad, y es una energía que debe ser evitada. Al catalogar la prosperidad como algo negativo, tu propio campo se ve obligado a bloquearle para mantener a salvo de esa energía peligrosa. Estás creando un bucle de retroalimentación negativo. Te quejas de tu falta de dinero, pero rechazas la manifestación del dinero en la vida ajena. Estás sembrando espinas en el camino de la abundancia, y por ley universal tu propio camino se llenará de esas espinas. La envidia no es un fallo moral, es una distorsión profunda del campo que nace de la creencia en la escasez. Si crees que la abundancia es finita, entonces el éxito de otro significa que hay menos para ti. Esto es una mentira del ego. La fuente es inagotable. El éxito ajeno no te quita nada, te muestra una posibilidad. Para liberarte de este bucle, debes sanar el karma financiero. Y esto comienza con el reconocimiento de que tu juicio es tu principal bloqueo. El primer pilar de esta sanación
es reconocer que gran parte de tu programación de creencia no es tuya, es heredada. Hablamos de la sanación del linaje financiero, los phrases y los mitos sobre el dinero escuchados en la infancia. El dinero es sucio, los ricos son avaros, es mejor ser pobre pero honesto, quedaron grabados en tu campo energético como verdades absolutas. Tu campo está replicando la realidad de tus padres o abuelos, no la tuya. Reconocer esto te da el poder de desidentificar de esos patrón. El segundo pilar es la desidentificación activa. Cada vez que sientes el aguijón de la envidia o el juicio de tant y sé consciente que esa no es tu verdadera voz, sino la voz de un programa de creencia. Pregúntate a quién pertenece esta creencia, ¿qué miedo estoy albergando realmente? La desidentificación es retirar la energía de ese juicio para que ya no te afecte. Es dejar de sembrar espinas. El tercer pilar es la bendición vibracional profunda. Cuando ves prosperidad, no la juzgues. De tant y bendícela, pero no solo bendigas la casa, el coche o el éxito, bendice la energía que lo hizo posible. Envía una onda de amor puro a esa manifestación y decreta en tu interior, bendigo esa abundancia y esta misma energía de prosperidad y está fluyendo a través de mí, porque mi campo resuena con la riqueza y la luz. Este acto de bendición es la ley que limpia el espejo. Demuestras al universo que estás abierto a esa frecuencia, que la reconoces como parte del orden divino y por lo tanto la invitas a tu propia realidad. El cuarto pilar es el perdón dinamita. Tienes que perdonar a quienes te transmitieron estos miedos, tus ancestros, tu entorno, no por su culpa, sino para liberarte de la atadura vibratoria. El resentimiento es energía estancada que corrompe el flujo. Al perdonar, retiras esa energía de rencor del campo energético que te mancha atado a la creencia. Esto se une al perdón a ti mismo por los errores financieros pasados o por los vicios que has juzgado. Este trabajo de sanación es el más profundo porque te obliga a mirar de frente tu sombra y a elegir la luz. Te libera de la carga transgeneracional y te permite empezar desde cero con un campo limpio. Estás en el punto medio de esta revelación, en el umbral de tu gran cambio. Acabas de reconocer la frase más poderosa que te ha limitado, esa que llevas incrustada en tu campo. Antes de que revelemos la forma de integrar los pilares de la sanación, y de que descubras la ley divina que disuelve la resistencia, te propongo un ritual de liberación. Aquí en la sección de comentarios te invito a hacer un acto de liberación. Escribe la frase más limitante que acabas de reconocer, aquella que te transmitieron o que has repetido sobre el dinero y escribirla con la intención de enterrarla y liberarla de tu campo energético. Para siempre, con este simple acto le das una orden al universo. Este programa ha terminado. Tomate un momento. Encuentra esa frase que has repetido por años. Escríbela con intención de liberarla y observa cómo tu energía comienza a cambiar. Ahora que has limpiado el espejo sagrado y has liberado esa carga ancestral, estás listo para la práctica detallada de la bendición sagrada y para descubrir las leyes que te permiten soltar y manifestar con certeza. Has realizado el primer paso de la ley
del espíritu sagrado, el reconocimiento. Ahora vamos a detallar los dos pilares más poderosos que te permitirán ser la liberación. Y transforma activamente la energía de tu campo. Estos pilares son el perdón dinamita, y la técnica de la bendición sagrada. El perdón dinamita es la herramienta que disuelve la carga energética estancada. No se trata de un simple acto mental o de decir te perdono. Es una decisión vibratoria de retirar la energía del resentimiento y el juicio que te mantiene atado a una frecuencia de creencia. El bloqueo financiero más persistente suele ser la autocondena. Perdonar a otros es vital, pero es aún más vital perdonar a ti mismo por los errores financieros del pasado, por las oportunidades perdidas o por los vicios que has actuado desde el miedo. La autocondena mantiene tu vibración en un nivel bajo de merecimiento. El universo honra tu verdad. Si tu crees que no mereces, el universo te confirma esa limitación. El perdón dinamita es un acto de amor propio que te eleva instantáneamente a una frecuencia de unidad y merecimiento. Cierra los ojos y decreta internamente, me perdono por cualquier juicio que haya emitido contra la abundancia y me libero de cualquier error financiero pasado. Mi campo energético está limpio y listo para recibir. Al hacerlo, liberas años de energía de culpa que estaban bloqueando tu flujo. El segundo pilar es la técnica de la bendición sagrada. Como mandato de servicio, ya hemos hablado de bendecir el dinero salient, pero esta técnica es más profunda. Cuando ves la prosperidad ajena, no solo la bendigas con la mente, sino que la sientes en tu corazón. El dinero, al igual que cualquier energía, viaja para cumplir un propósito. Es como un ángel mensajero. Cuando pagas una cuenta, imagina que le estás dando un mandato de servicio a esa energía. No es una pérdida, es una misión. Aquí está la práctica. Al pagar una factura o al hacer una inversión, sostén mentalmente la energía y decreta. Te libero energía de prosperidad para que cumplas tu propósito. Y sé que por ley divina regresas a mi multiplicado para que yo pueda cumplir mi misión de vida. Estás transformando el acto de desprendimiento en un ciclo de multiplicación. Estás enviando esa energía con la orden de que regrese amplificada para servir a tu propósito y al de la fuente. Al bendecir el dinero que das, estás cerrando el ciclo vibratorio de la escasez y activando el flujo infinito. Recuerda, la fuente inagotable siempre te sustentará. El miedo es el único obstáculo. Esta técnica es crucial porque te alinea con la ley de la circulación y te libera de la ley del espíritu sagrado. Estás reconociendo la prosperidad como un bien universal y te pones en el flujo de recibir. Cuando implementas el perdón dinamita y la bendición sagrada, limpias tu lineage, liberas tu pasado y le das un mandato de multiplicación a tu futuro. Has hecho un trabajo interior extraordinario, pero ahora tenemos que hablar de cómo sostener esa nueva energía frente a los desafíos cotidianos, porque inevitablemente surgirán problemas. Wise ojai don lequín, tu ley divina actúa como un disel entre todas las dificultades. Has aprendido a hablar, a hacer y a limpiar. Ahora aprenderás a soltar. La quinta ley de la no resistencia,
pero en el contexto espiritual la llamamos la rendición de la batalla o la entrega activa. Lo que resiste si fortals, lo que aceptas y sultas si dissolve o si resolve. Aquí entramos en el territorio donde la mayoría de las personas, incluso los espirituales, tropezan. Cuando enfrentan una duda, una crisis o un problema financiero, su reacción inmediata es el miedo, la preocupación constante y la lucha mental. Pasan horas y rumiando el problema, resistiéndolo con todas sus fuerzas. El problema es que el miedo y la preocupación son una forma de alimentar el problema. Le estás dando tu energía vital y tu enfoque a la dificultad. Esta ley te dice que la resistencia fija la percepción y la percepción fija la realidad. Al resistir un problema, lo mantienes fijo y real en tu campo. La rendición de la batalla no es inacción o pasividad, es una entrega activa de la carga a la conciencia universal. Significa que una vez que has hecho lo humanamente posible, lamar, negociar, planificar, el resto lo dejas en manos de la inteligencia que organiza la materia. Le retiras tu energía al problema para que la solución divina pueda entrar. El universo es una máquina de soluciones, pero no puede manifestar la solución si tú estás ocupado manteniendo el problema vivo con tu miedo. Tu campo energético está sobresaturado de la frecuencia de la escasez, para que la ayuda invisible se manifieste. Tienes que crear un vacío, un espacio de coma donde la solución pueda arraigar. La práctica de esta ley es la técnica de la entrega. Cada vez que un pensamiento de preocupación te asalta, debes hacer lo siguiente. Primero, reconoce el pensamiento sin juzgarlo. Segundo, haz una pausa. Tercero, mentalmente imagina que tomas es problema o esa preocupación y lo pones en una caja de luz, o lo elevas a la conciencia universal. Cuarto decreta, entrego esta situación a la sabiduría infinita. Mi parte humana ha terminado. Estoy en paz y sé que la solución perfecta estoy en camino. Al hacer esto, retiras tu energía de la preocupación y la diriges hacia la confianza. Dejas de luchar contra la pérdida y le permites al universo que reorganice la información del campo. Es un acto de fe activa. La solución a tu problema financiero puede llegar de una fuente inesperada, un correo que no esperabas, una llamada que no planeaste o una idea que surge de la nada. Pero para que eso suceda, debes soltar la manilla del control. Este ley funciona en conjunto con todas las anteriores. Si tu palabra, ley 1, es de miedo y tu identidad, ley 3, es de luchador, la ley 5 será imposible. Pero si declaras la paz y te integras como un ser que confía en el flujo, la rendición se vuelve natural. La paz que obtienes al render es la frecuencia que magnetiza la ayuda y la solución. Ahora bien, todas estas leyes necesitan una energía maestra que la sostenga. Una energía que es la más alta frecuencia que existe en el universo. Es la energía que convierte la intención débil en una fuerza creadora imparable y nos lleva a la sexta ley divina. La sexta ley te enseña es vacío con la energía más potente y transformadora del universo, el amor. Esta es la frecuencia maestra, el estado de unidad que reorganiza la realidad más allá de toda lógica. El amor visto desde la conciencia
no es una emoción romántica, es el estado de unidad con la fuente, es la vibración más alta que existe, cuando tu campo energético vibra en amor puro, disuelves las distorsiones creadas por el miedo, la culpa, el juicio y la creencia. Si tu vibración es baja, miedo, crítica, resistencia, tu campo se vuelve rígido y pesado. El amor, en cambio, es la frecuencia que le da liquidez y fluidez a tu campo, permisión, do que la energía de la abundancia, de la salud y de las oportunidades fluya libremente. El amor es el código de alta frecuencia que limpia y reescribe el karma. Recuerda que el perdón dinamita de la ley for era una herramienta. El amor es la energía que impulsa esa herramienta. El perdón es la limpieza. El amor es la infusión. Si perdonaste a quienes te hirieron o a ti mismo por los errores del pasado, liberaste la energía. Ahora, esa energía liberada debe ser reemplazada con amor. Cuando te instalas en el estado de amor, y gratitud incondicional por lo que tienes, no por lo que te falta, estás emisión, do una señal clara a la conciencia universal. Soy uno con la fuente, merezco lo mejor y estoy seguro, no hay forma de que la escasez pueda coexistir con la frecuencia maestra. El amor es la antítesis de la creencia es la creencia en la separación, el amor es la certeza. De la unidad, la práctica de la ley es la activación diaria de la gratitud profunda. No es agradecer superficialmente, es agradecer por adelantado, con la misma intensidad emocional, por la abundancia que ya sabes que está en camino. Agradeces no solo por las cosas materiales, sino por tu vida, tu salud, tu capacidad de crear, y por las bendiciones invisibles que te sostienen. La gratitud es el lenguaje del amor aplicado a la vida. Cada vez que agradeces desde el corazón, estás elevando tu tonalidad de luz y estás diciendo al universo, estoy listo para recibir más por honra y amo lo que ya se me ha dado. El amor, por lo tanto, sostiene todas las leyes anteriores, es la energía que difusa a tu palabra, ley uno que asegura el flujo, ley dos que sustenta tu identidad, ley tres que limpia tu espíritu, ley cuatro y que te permite render sin tema. Ley cinco, sin esta frecuencia maestra, todas las técnicas son solo teoría. El amor es lo que convierte la intención en fuerza creadora. Pero hay una ley final que es la que le da la estructura y la solidez a tu manifestación, la que transforma tu esperanza en una realidad tangible. Has llegado a la ley final, la cúspide de la manifestación, la séptima ley sustancia maestra, la fe, pero no la fe ingenua o la esperanza. Hablamos de la certeza del creador. La fe vista desde el campo energético es la conciencia recordando su poder ilimitado de crear realidad. La fe es el estado vibracional que activa el puente divino, el mecanismo que une tu intención con la materia. Es la sustancia de lo que se espera y la evidencia de lo que no se ve. Es la certeza de que tu oración, tu decreto o tu intención ya han sido ejecutados en el plano invisible y que la única variable restante es el tiempo que tardaron en solidificarse en el plano material. La mayoría de las personas piden y luego dudan cuando no
ven resultados inmediatos. Y esa duda es una incoherencia vibratoria. La duda es la señal más poderosa que la envías al universo para cancelar tu pedido. La duda es la voz del ego que dice, sé que estoy separado de la fuente, y que el milagro no es para mí. La certeza del creador, en cambio, es la cualidad de sostener la frecuencia de la abundancia sin necesitar pruebas visibles. Y saber que el dinero está en camino, incluso cuando tu cuenta bancaria dice lo contrario. Es saber que la solución existe, incluso cuando el problema parece gigantesco. Esta fe inquebrantable es lo que la difusa a la intención, y permite que la realidad se organice para manifest, a lo que has decretado. La práctica de la ley siete es el sostenimiento inquebrantable. Cuando la duda o el miedo intentan colarse, tienes que recurrir a la ley 7 y declarar tu certeza. Debes decir a ti mismo, yo soy uno con la fuente inagotable. Lo he decretado. Ley 1, soy esa identidad. Ley 3, he limpiado mi campo. Ley 4, y he entregado la carga. Ley 5, por lo tanto, es imposible que mi manifestación fall. Esta declaración es la fuerza cohesiva que une todas las leyes y te convierte en un imán imparable de riqueza. La clave de la ley 7 es la persistencia vibracional. No es persistir en el esfuerzo humano, sino persistir en el estado de certeza y amor. Es mantener tu identidad de abundancia. Ley 3, incluso en medio de la adversidad. Es la fe que te permite sostener la visión correcta hasta que el campo, sid y la realidad se reescribe. Las 7 leyes divinas te han sido reveladas. Tu palabra es el patrón. Tu flujo es la circulación. Tu identidad es la matriz. Tu juicio es el bloqueo. Tu rendición es la liberación. Tu amor es la frecuencia. Y tu certeza es la sustancia. Has abierto un portal, entendiste las 7 leyes y comenzaste a mover tu vibración. Ahora, tu realidad está esperando que completes el proceso. El dinero no dejará de perseguir cuando dejes de perseguir el dinero. Dejará de perseguir cuando te conviertes en la vibración de la riqueza. El dinero te está esperando. Es tiempo de que empieces a hablar el idioma vibracional de la abundancia. Como has aprendido en la ley de la circulación, ley 2, la energía debe fluir para regresar multiplicada. Si este mensaje resonó en tu alma, y sientes que ha elevado tu conciencia, te invito a compartir este video con al menos una persona que sepas que también necesita activar su campo de abundancia. Este es tu acto de circulación de energía. Al compartir la luz, le das un mandato al universo para que esa misma luz regrese a ti en forma de prosperidad. La verdad que has descubierto hoy es liberadora. El dinero nunca te ha evitado. Has sido tu quien con tu palabra, tu juicio o tu falta de certeza le ha impedido entrar. Las barreras que sientes eran meras distorsiones en tu propio campo energético, ilusiones de separación de la fuente inagotable. Ahora tienes las 7 leyes divinas, las leyes para alinear tu vibración. Has aprendido que el dinero fluye a través de ti, no hacia ti, que la identidad es más poderosa que el deseo, y que el amor es la frecuencia que reorganiza lo imposible. El trabajo que has hecho internamente ha movido montañas de energía. Tu campo ya no es el mismo, y estás en el proceso de manifestación.
Recuerda la ley de la circulación, la energía de movers para multiplicarse, por eso, si este mensaje te ha iluminado, te invito a un último acto de fe y abundancia. Comparte este video con esa persona que sabes que lo necesita, que está luchando sin entender la verdad de su propio poder creador. Al compartir la luz, estás enviando un mandato al universo para que esa misma luz y prosperidad regresen a ti amplificadas. Tu nueva realidad de abundancia es inevitable. Vive con la certeza del Creador. Eso es todo por ahora. No olvides suscribir al canal para volvernos a encontrar.